months before the collapse of East African Community in 1977, kulitokea an incident that iliwacha nchi ya jirani ya Tanzania na bumbuwazi, baada ya mapilot kutoka Kenya kuiba ndege kadhaa kutoka hiyo nchi. Lakini kabla nikupe uondo vile kila kitu ilifanyika, tafadhali naomba usisahau kusubscribe, kulike na kushare hii video. Hii ni Trending East Africa. Tuende kazi. In East Africa, we should have become united before we became independent, before we became separate states. We should have done that. I did advocate that in 1960. I didn't even go as far as saying, realizing this, I went as far as saying Tanganyika must delay her independence, or ought to delay her independence, so that we all become united, and then we take our independence. On 6th June 1967, in Kampala, Uganda, Mzee Jomo Kenyatta, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Apollo Milton Obote walikuwa na kikao na kukubaliana kusign the Treaty for East African Cooperation EAC na kureplace East African Common Services Organization, which ilikuwa formed on 9th December 1961. Licha ya hayo, waliform pia East African Authority, a governing body which ilikuwa imesimamiwa na hawa marais watatu. Aim ya kuunda East African Cooperation ilikuwa kuserve interests za Kenya, Uganda na Tanzania, na kuintroduce a single currency among the three states. Sababu zingine zilikuwa joint ownership of public corporations, equitable sharing of revenues, common customs tariff, free movement of labor, na pia kuwa na soko moja ya kuuza bidhaa ambazo zinatoka hizi nchi, among other things. Hizi agreements ziliweza kusaidia kuanzisha makampuni kadhaa kama East African Airways, East African Railways Corporation, East African Ports and Telecommunication na East African Development Bank, which kila nchi ilikuwa obligated kuwa ina contribute pesa kiasi fulani, na kukawa na makubaliano ya kutengeneza an East African Common Market. Kila nchi ilipewa headquarters kadhaa, but the most significant ones zilikuja Kenya kama East African Airways na East African Railways. Despite kukubaliana kushikana na kufanya kazi pamoja, hizi nchi tatu zilikuwa na different political ideologies. Kenya, for instance, ilikuwa ina favor the West na capitalism. Tanzania nayo ilikuwa ina favor the East na socialism, while Uganda walikuwa mejialign na the Arab world. After enjoying relative success in the early 70s, cracks zilianza kuapia. Kwanza, President wa Tanzania Julius Nyerere alikataa kukutana na the then President of Uganda, Idi Amin Dada, in an annual general meeting, na akaapa hawezi kaa meza moja na General Amin baada ya kugeuza serikali ya Milton Obote. On the other hand, Kenya ilianza kudemand for more seats in decision making, which other member states walikataa. Another reason ilikuwa kukosa kugawana revenues equally. Many believe that Kenya ilikuwa ina arm twist hizi nchi mbili. For example, Tanzania walikuwa hawa make do yoyote kwa bidhaa ambazo zilikuwa zinapitia Kenya. Na to make matters worse, Kenya ilikuwa ina control 70% ya exports in EAC. At East African Airways, profits zilikuwa so hard to come by, simply because a huge percentage ya wasafiri wa ndege from the Tanzanian side ilikuwa state officials na familia zao, na walikuwa na travel frequently free of charge. Hiyo mismanagement ilifanya ikawa ngumu kulipa hata wafanyikazi wa ndege. Both Uganda na Tanzania walianza kushindwa kuremit their annual revenues from ticket sales to Nairobi, na hiyo ikafanya banks kuanza kuogopa
kupea hii kampuni loans. Initially, Kenya being the headquarters ya East African Airways ilikuwa inataka kununua ndege kubwa zaidi kumaximize on profits. But hizi nchi zingine, not seeing the potential in airline industry, zikataka kuwa na ndege chache zile zitakuwa zinaoperate locally. Kulingana na New York Times, Tanzania walijaribu kucounter influence ya Kenya by kujenga airport at Mount Kilimanjaro in order kusway traffic the other way. But to their surprise, kila international flight from different corners of the globe ilikuwa inalanda JKIA. Hii ilifanya Julius Nyerere kuaccuse Kenya of monopoly na kutumia kampuni za East Africa kama mali binafsi. Argument yake ingine ilikuwa that Kenya iliwachiwa mali nyingi na wabeberu na ilikuwa obligated kutreat hizi nchi zingine equally and fairly. Haikuchukua muda, Julius Nyerere aliban imports from Kenya na akafunga border, and to make matters worse, akafukuza Wakenya 1,000 from Tanzania. Aligo further na kuita Kenya nchi ya matapeli na wafisadi na kailebo a man eats man society. Kenya nayo ikarespond through Attorney General Charles Njonjo by kuita Tanzania a man eats nothing society, na wao pia wakafukuza Watanzania kadhaa ambao walikuwa naishi pande za Mombasa. Tension iliongezeka zaidi kati ya Kenya na TZ. Sabu in 1977, Kenyan government officials wakiwa airport Dar es Salaam wakirudi Nairobi walikuwa subjected to a humiliating strip search na kuachwa na nguo zao za ndani, simply because polisi wa Tanzania walikuwa nafikiri that the Kenyan delegation walikuwa wana sneak out confidential and high secret documents from Tanzania. Hii incident ilikera sana wa Kenya na ikaribu relationship between hizi nchi mbili. Mzee Jomo Kenyatta alidemand an immediate apology and later ikawa relayed kwa simu by Tanzanian Foreign Minister John Malesela. Pande ingine, General Idi Amin on February 1976 alimake a public statement that a third of Kenya's territory near Uganda, that is Turkana, West Pokot, Trans Nzoia, Bungoma, Busia, Kakamega, Nyanza, Narok, among other districts. Hizo siku, Kenya ilikuwa na wanajeshi kidogo, na in terms of military equipment na capacity, UG na TZ walikuwa well ahead, with both Soviet Union na Arab states zikiwa fund. Fearing the worst, Kenya iliturn to its ally, the United States, na Kenyatta akatuma delegation to Washington ikiongozwa na Vice President Daniel Arap Moi kunegotiate na Amerika vile watafund military ya Kenya. Moi alikutana na US Ambassador to Kenya, Anthony Marshall, ambaye alimwambia that atafikisha kesi ya Kenya to Congress na wakikubali request yake, then Kenya itapewa $45 million in foreign military aid na itawezesha Kenya kununua ndege za F5 na silaha zingine za kivita. 2 months later, former Secretary of State Henry Kissinger alikuja kuona Kenyatta in Nakuru na kamgaranti support ya America plus an additional $20 million. The only downside to hii deal ilikuwa that hizi ndege zitakuwa delivered in 2 years so that mapilot wa Air Force waweze kuwa trained kuzitumia. Hiyo timeline ilifanya Kenyatta kuwa paranoid hata zaidi, na alikuwa ananticipate anytime Uganda watashambulia Kenya. So aliomba the then president wa America, Gerald Ford, kama anaweza allow ndege za kivita za Amerika kumake an air parade during Jamhuri Day celebrations kutishia Amin. President Ford alikubali hiyo request, and on December 12th, 1976, ndege za kivita from the US Marines zilistage parade mbele ya Kenyatta na kuon Idi Amin against any invasion. After hiyo show of might and force, Idi Amin aliandikia OAU na kuambia that hajawahi panga ama kufikiria kushambulia Kenya. Baada ya mipaka kufungwa na East African Community kusambaratika, kila nchi ilianza kujinyakulia kile ingeweza. Kenya ilichukua East African Airways pamoja na East African Railways. Tanzania nayo kakwamilia magari ya Kenya na mandege kadhaa.
Uganda nao walitoka bila kujinyakulia kitu. Baada ya kugundua that serikali ya Tanzania imekatalia mandege ya East African Airways, Captain John Kiniti, a Kenyan pilot ambaye alikuwa based in Dar es Salaam, alimake it his personal mission kuona hizo ndege zimekuwa reclaimed by Kenya. Kiniti alianza kuchora akiwa na wenzake vile watahepa na hizo ndege. So walingoja siku kulikuwa na Kariakoo Derby. Hii ni mechi ya mpira kati ya Yanga na Simba, the two biggest football clubs in Tanzania, na expectations ilikuwa that many government officials watakuwa na attend hiyo game, including senior military officers. Hiyo siku vile ilifika na Watanzania kufurika uwanja, ndani ya airport, Kiniti na wenzake walikuwa ready for takeoff. Kwa runway kulikuwa na ndege 4, Douglas DCP 2 na Fokker 27 2, na warning ilikuwa imetolewa jana yake kutoka serikali that hizi ndege zisiwekwe mafuta. Kwa bahati mbaya ama bahati nzuri, ndege ya Kiniti, which ilikuwa ndio kubwa kuliko zote, ilikuwa tayari na mafuta ya kutosha, na kupitia usaidizi wa wafanyakazi wa airport walisaidiwa kusiphon mafuta na kuwekea hizi ndege zingine. Game ikiwa bado inaendelea, Kiniti aliwasha ndege yake na kuanza safari ya kuja Nairobi. A few minutes later, pilots wengine walimjoin after kukataa kufuata amri ya air traffic controller kurudisha hizo ndege chini. Captain Kiniti alicontact another Kenyan pilot ambaye alikuwa anatoka Mauritius against flying to Dar es Salaam, but instead afly hiyo ndege straight hadi Nairobi. Inasemekana that Charles Njonjo alikuwa mstari wa mbele kutaka East African Community iwe disbanded. In 1975, akiwa bunge, alisema EAC imeshindwa kufanya kazi yake na ilikuwa inavuta ekonomi ya Kenya nyuma. In 1977, after the collapse of EAC, Njonjo na the former Minister of Agriculture, Bruce Mackenzie, walitoast champagne kusherekea the collapse of EAC. And come 1979, Tanzania ilituma majeshi yake Uganda na kutoa Idi Amin Dada na kurudisha Milton Obote kama president. Kama umeenjoy segment, kindly usisahau kusubscribe, kulike na kushare hii video, na kama kuna story ungetaka tukuchapie, tuambie ni gani by leaving a comment down below.